మన లాస్ట్ వీడియోలో వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు బిల్డ్ ర్యాగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ టు గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో. ఈ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ర్యాగ్ ఇంటూ అన్ ఏజెంటిక్ ర్యాగ్. అండ్ ఏజెంటిక్ ర్యాగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాంప్లెక్స్ టాపిక్. వెన్ ఎవర్ యూ సెండ్ ఏ క్వశ్చన్ టు అన్ ఎల్ఎల్ఎం విల్ డిసైడ్ ఎప్పుడైతే ఆ ర్యాగ్ టూల్ని కాల్ చేద్దామని డిసైడ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as an agentic RAG. We will understand the architecture and using the previous session as a base we are going to convert that RAG into an agentic RAG. So let's get started. So let's say ఇది నా question, okay, and what is an agent? Agent is a LLM model that can decide or that will decide if it needs to use RAG or not. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, I will pass this question to LLM. ఓకే, బిఫోర్ సెండింగ్ ద అవుట్పుట్ ఈ ఎల్ఎల్ఎం ఏం చేస్తుందంటే ఎల్ఎల్ఎం విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ నీడ్ టు గో టు ఎ టూల్ కాల్. ఇప్పుడు మన ఆస్క్ ర్యాగ్ ఉంది కదా, ఈ ఆస్క్ ర్యాగ్ ఫంక్షన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎ టూల్ కాల్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్, ఈ ఎల్ఎల్ఎం ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి నాకు ర్యాగ్ కావాలా వద్దా. ఒకవేళ ర్యాగ్ కావాలనుకుంటే ఇట్ విల్ గో టు ద ర్యాగ్ అండ్ అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ గెట్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ని తీసుకొని యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎల్ఎల్ఎం అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద అవుట్పుట్. ఒకవేళ లెట్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అని ఉంది కదా, ఇఫ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎల్ఎల్ఎం డజంట్ నీడ్ టు గో టు ద టూల్ కాల్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ యూ అనమాట. సో హియర్ ఎల్ఎల్ఎం ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ that can decide whether it needs to go to a tool call or it needs to go to a RAG, and if it is going to get the RAG you are going to get the output, and this is what we call as an agentic RAG. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, you are not calling the RAG directly, you are relying on the LLM whether LLM thinks it needs the RAG or not, and that is what we are going to do exactly. How you can convert your RAG into a tool such that you can create this agent that can decide when to use the RAG. Very simple, not complex. So let's go back here and let's do this agentic RAG. Agentic RAG. So let's do this part. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఇందాక స్టార్టింగ్లో ఏం చెప్పాము మనం, స్టార్టింగ్లో మనం ఏం చెప్పాము హియర్, I mean if you watch the previous video it might be little bit easy but it's fine. ఇక్కడ చూస్తే మీరు హియర్ ద స్టాప్ ఫినిష్ రీజన్ ఇస్ స్టాప్. సో వెన్ ఎవర్ మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు యూజువల్గా ఎల్ఎల్ఎంకి దాని ఆన్సర్ తెలుసు అనుకుంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ అ స్టాప్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ యాజ్ అ టూల్ కాల్ అనమాట. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద టూల్ హియర్ ఇట్ విల్ బి టూల్ కాల్, అండ్ ఆ టూల్ కాల్ ఏంటి అని చూద్దాం బేసికలీ. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్, లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్. So let's do this part. Define RAG agent, and RAG agent question ఇస్తారు మీరు, and I will say verbose equal to true, verbose equal to true, and let's start with this one. First let's create the messages, and ఇక్కడ మన ప్రాంప్ట్ మన ఎల్ఎల్ఎంకి ఏజెంట్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఆ ప్రాంప్ట్ ఏంటి, లెట్స్ ఎంటర్ అండ్ లెట్స్ మీ డూ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ డూ రోల్, అండ్ దీని యొక్క రోల్ ఏంటి సిస్టమ్, అండ్ దీని తర్వాత ఐ విల్ ప్రొవైడ్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ కంటెంట్. ఇక్కడ కంటెంట్ ఎలా ఇస్తామంటే యూ విల్ ప్రొవైడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, యూ ఆర్ ఏ హెల్ప్ఫుల్ కంపెనీ అసిస్టెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్స్, యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ HR policies and product information, product and engineering and some other blah 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 files. ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇంకా, ఆన్బోర్డింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఆన్బోర్డింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, నౌ ఆ తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ప్రొవైడ్ ఎ ప్రాంప్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ use the search docs tool. We will create a tool అనమాట. ఇక్కడ ఇందాక టూల్ అని చెప్పాం కదా. సో లెట్స్ కాల్ దిస్ టూల్ యాజ్ అ search docs.
డాక్యుమెంట్ సెర్చ్ చేసే టూల్ అనమాట. సో లెట్స్ డూ దట్ పార్ట్. సో వాట్ వీ విల్ డూ, యూజ్ ద సెర్చ్ డాక్స్ టూల్ we are creating as a tool to find answers from the company documents and if the documents don't contain the answer, say so clearly, and always base your answers on the retrieved documents. If you decided to use the tool, if tool use is not needed, based on the not needed, specify that you are not using tool and answer the question based on your knowledge. I mean, you can change the prompt to as much as possible, but for now let's keep it like this. And ఆ తర్వాత I will provide the other part which is called as the role. Oh shit. And ఆ తర్వాత I will provide enter. I will do role user. మన క్వశ్చన్ ఏంటి, కొన్ని క్వశ్చన్ ఇవ్వాలన్నమాట. అండ్ కంటెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాం, దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. ఇది నా మెసేజెస్ అనమాట. అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో ప్రింట్ ద క్వశ్చన్, మన క్వశ్చన్ ఏంటి అని చెప్పి. సో ఐ విల్ ప్రింట్ మై క్వశ్చన్. ఓకే, ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్గా లేదా? ఇండెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ ప్రెసెంట్ యాక్చువల్లీ. ఒక్కసారి ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్గా లేదు. షిఫ్ట్ ట్యాబ్ I think that should be good enough. ఓకే, ఇఫ్ verbose ఇది పెడతాం మనం. అండ్ ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ 3 సార్లు కావాలి మనకి. మ్యాక్స్ స్టెప్స్ ఈక్వల్ టు 3. సో లెట్స్ డూ ఇట్ హియర్. మ్యాక్స్ స్టెప్స్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ let me copy this piece of code, guys. ఇదంతా చెప్పడం కంటే it will be easy for me to copy this code so that it will be easy for you to continue this part. ఓకే, కూల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ, సో వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ పార్ట్, ఇక్కడ తర్వాత ఏం చేసాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు ద LLMs. ఈ LLMsలోకి ఇస్తాం అనమాట. LLMలోకి ఇచ్చి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ టూల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ RAG tools అనమాట. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ టూల్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ టూల్. ఓకే, మీరు లాస్ట్ వీడియో చూసుంటే యూ కెన్ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ ద టూల్స్ దట్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అన్నట్టు. సో వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ టూల్. సో దీని లోపల వీ విల్ క్రియేట్ ఇట్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ టూల్ ఫర్ నౌ. సో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, సో లెట్స్ క్రియేట్ ద టూల్ హియర్. సో లెట్స్ క్రియేట్ RAG tool. And దీని లోపల what are we going to do, we are going to create a function which is called as search docs and it is going to take మన query ఏంటి, and it will take what is the query, and it will be the string format, and it is going to retrieve the output in the string format. ఓకే, అండ్ దీని లోపల I can do results equal to collection dot query, మన results equal to 3, and దీని తర్వాత chunks equal to results, ఇందాక మనం చేసిన పార్ట్ అనమాట, results of documents of 0, and I will just return, I will join all of these chunks, I will return this one, I will do multiple slashes. ఓకే, జాయిన్ ద చంక్స్. ఇది మన ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ టూల్ డెఫినేషన్. దానికోసం వీ విల్ క్రియేట్ ద JSON schema. సో ఐ విల్ సే RAG tools ఈక్వల్ టు, I will create this one. Inside this we have this, and I will say type. ఇది టైప్ ఏంటి, టైప్ ఫంక్షన్ అనమాట. అండ్ ఈ ఫంక్షన్లో పేరేంటి, దీని ఫంక్షన్ పేరు సెర్చ్ డాక్స్. అండ్ దీని తర్వాత
ఐ విల్ డూ డిస్క్రిప్షన్. ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వాడాలని చెప్పి డిస్క్రిప్షన్, దీన్ని ఎప్పుడు వాడాలి, వి విల్ యూస్ search the company's internal documents. Here I would say HR policy, product, security, ఇంకేమున్నాయి మనకి సార్, ప్రోడక్ట్ సెక్యూరిటీ, ఆన్బోర్డింగ్ ఇంజనీరింగ్ to find the relevant information and I will say use this when the user asks about company policies, products, features or support. You can keep it as much as possible, ఎలా కౌంటర్ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ లెట్ మీ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్ రైట్ నౌ. అండ్ ఆ తర్వాత వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ డిస్క్రిప్షన్ మనం ఏం చేయాలి, పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలన్నమాట. సో పారామీటర్స్ ఏంటి, ఇట్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో. దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మన క్వైరీ పంపించాలి ఇక్కడ, ఆ క్వైరీ అనేది స్ట్రింగ్లో పంపిస్తున్నాం టైపు. డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ద సెర్చ్ క్వైరీ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ రెలవెంట్ documents. So this is what description is. Description అయిన తర్వాత let me close this one, and దీని తర్వాత I need to also close the next bracket and I will put it as comma and I will say required query. I think that should be good enough. ఈ రెండు తీసేద్దాం. Okay, cool. And available tools లో I need to say search docs tool అని చెప్పి and print rag tool defined. సో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, we just created a function and ఆ ఫంక్షన్ని you are defining it into a rag tool అనమాట. and let me just execute this. ఓకే, rag tool డిఫైన్ చేసాము. టూల్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఈ rag agent అనే దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are creating the LLM call and LLM callలో we are sending the rag as a tool అనమాట. అండ్ మనది చాయిస్ రీజన్ ఫినిష్ అయితే డైరెక్ట్గా you print the output ఎలాగైతే అలాగా. ఒకవేళ మన చాయిస్ ఫినిష్ రీజన్ అనేది స్టాప్ కాకుండా టూల్ కాల్స్ అయితే, ఒకవేళ టూల్ కాల్ చేయాలని వస్తే యూ గో టు ద మెసేజెస్ అండ్ యూ గో టు ద టూల్ కాల్ వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో వయా దిస్ అవైలబుల్ టూల్స్లోకి వెళ్ళి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. సింపుల్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యాక్చువల్లీ హియర్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో మీరు ఎప్పుడైతే LLM క్వశ్చన్ ఇస్తారో, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ వన్, ఎప్పుడైతే LLM క్వశ్చన్ ఇచ్చారో మీరు, so let me get this one. If you send a question to LLM and if LLM can answer directly, then you can get the output. లేదు LLM decides that మనం ఏం చేయాలి, you need to go via tool call. మన టూల్ కాల్లోకి వెళ్ళాలనుకుందాం, దెన్ ఆ మెసేజెస్లోకి అపాయింట్ చేయండి అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో via టూల్ కాల్స్. అండ్ టూల్ కాల్స్లో మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో ఆ ఫంక్షన్ లోడ్ చేసి యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, మన ఇన్పుట్ నుంచి ఏం కావాలని చెప్పి, అండ్ యు ఆర్ సెండింగ్ దిస్ క్వైరీ అనమాట. మనం ఏ క్వైరీ సెర్చ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి, అండ్ అవైలబుల్ టూల్స్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్ సెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్. ఆ సెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్ నుంచి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఆ రిజల్ట్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ హియర్ అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ టూల్ కాల్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ద టూల్ కాల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ టూల్ కాల్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. అండ్ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. రాగ్ ఏజెంట్ క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది కదా తప్పు అని చెప్పి, హియర్ ఐ విల్ డూ ఇట్ హియర్, దిస్ వన్. యా, కూల్, దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, రాగ్ ఏజెంట్ రెడీగా ఉంది. నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, ఏమండి, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, రాగ్ ఏజెంట్ హౌ మెనీ సిక్ డేస్ లీవ్స్ ఐ కెన్ గెట్ పర్ ఇయర్ అని చెప్పి, ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, చూడండి ఇది మన క్వశ్చన్ అనమాట. అండ్ సర్చింగ్ సిక్ లీవ్ డేస్ పర్ ఇయర్ అండ్ ఫౌండ్ 961 క్యారెక్టర్స్ అండ్ యూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు, and you are getting the output, you are entitled to 12 days of sick leaves per year. Please note that sick leaves is more than 3 consecutive days and blah blah blah. And what happens if I don't use tool call? So let's say మనం ఏం చేద్దామంటే, I will ask a question and ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే what is maybe 25 into 4. సో దీనికోసం డూ యూ నీడ్ ఏ టూల్ కాల్? మన రాగ్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి చెప్పండి, అవసరం లేదు కదా. సో ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, చూడండి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిట్రీవింగ్ ఎనీథింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ అడిగామో కంపెనీ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ కోసం, ఇట్ ఈస్ సెర్చింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కాంటెక్స్ట్ మన ర్యాగ్ నుంచి.
ఎప్పుడైతే మన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ లుకింగ్ అట్ ద డాక్యుమెంట్స్, దెన్ LLM హియర్ ఈస్ డిసైడింగ్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పి. సో ఇఫ్ ఐ డూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్? సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్? అండ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, చూడండి దీనికి రాలేదు. బికాస్ మనం స్టార్టింగ్లో పెట్టాం కదా కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు కాంటెక్స్ట్ నుంచి చెప్పకూడదని చెప్పి. అండ్ there are some mistakes it will do actually. And if I do one more question, let's say, can I carry forward my things? So if I do this part and it is searching the so ఎప్పుడైతే నేను కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నానో దెన్ ఆ మూమెంట్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ సెర్చింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద అవుట్పుట్. అండ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ క్వశ్చన్ టు ద LLM is deciding whether it needs to directly give you the output or it needs to go to the tool call and it is retrieving the documents back and you are going to get the output. And this is what we call it as an agentic RAG. చెప్పండి, ఇది ఏమన్నా కష్టంగా ఉందో చెప్పండి. మీరు ఏం చేశారు, మీరు ఏమైతే కోడ్ రాశారో అదే కోడ్ని యూ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ టూల్ కాల్ అండ్ ఆ టూల్ కాల్ని యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ LLM కాల్లో ఇస్తున్నారు. అండ్ LLM is deciding when to do what. Now tell me, is it a hard thing? జనాలు మార్కెట్లో ఏజెంటిక్ ఏ అంటే ఇది, ఏజెంటిక్ ఏ అంటే అదని చెప్పి గోల్ చేస్తున్నారు. కానీ ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు కవర్. మేబీ లెట్స్ సే దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ రీ-ర్యాంకింగ్, గార్డ్ రైల్స్, and then evaluation, and then hybrid search. There are so many techniques that are present, but ఈ techniques అన్ని small add-ons on the pipeline that we built here. I mean that's all for this one, guys. మీరు డైరెక్ట్గా చూశారు అండ్ కోడ్ చేశారు హౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఏ నార్మల్ ర్యాగ్ ఇంటూ అన్ ఏజెంటిక్ ర్యాగ్ ఇన్ 10 minutes, not even 15 minutes. And if you like this video, please consider subscribing to the channel. And if you know someone who wants to learn all of these topics in depth, please share it with them. That's all for this one. Bye bye.